Hi friends, this is Deekshit Kandre. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing good. ఇగో ఇదే నిర్మల్ మెయిన్ చౌరస్తా, శివాజీ చౌక్. ఇక్కడ నుంచే అన్నీ వెళ్తాయి. స్ట్రేట్ వెళ్తే హైదరాబాద్, లెఫ్ట్ ఏమో మంచిర్యాల్, వెనకాలేమో మహారాష్ట్ర. 4 ways 4 routes. సిటీ ఇదే. ఇదొక లేక్. మొత్తం లేక్స్ ఘాట్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. నిర్మల్ అంటేనే లేక్స్ ఘాట్స్. ఇదొక ఫోర్ట్, నిమ్మల రాజు ఇల్లు ఇదే షామ్గఢ్. ముందు నుంచే బాగుందంట, వెనకాల బాగాలేదంట. ఎప్పుడే టూరిస్ట్ ప్లేస్ చేసారు. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. ఇప్పుడు నిర్మల్ టు నిజామాబాద్కి వెళ్తున్నాం. అంటే డిస్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది అనుకోకండి, జస్ట్ ఒక 15 kilometers. ఇప్పుడు వెళ్ళబోయే ప్లేస్ మాత్రం శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్. పోచంపాడ్ విలేజ్లో ఉంది. పోచంపాడ్ రిజర్వాయర్ అంటారు, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. బేసిక్గా పోచంపాడ్ ప్లేస్, శ్రీరామ్ సాగర్ డ్యామ్. ఇది 1960s స్టార్ట్ అయిందంట. 5 years బ్యాక్ వచ్చిన ఒకసారి. నిన్న నైట్ అంతా ఫుల్ వర్షం ఇక్కడ, అందుకే ఈ వాటర్ అంతా ఆగింది. అవి అన్న కొంచెం మాకు పోనిస్తే. ఇది నిర్మల్ కమాన్. ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ అనమాట. స్ట్రేట్ వెళ్తేనేమో హైదరాబాద్ వచ్చేస్తుంది, లెఫ్ట్కి వెళ్తే ఆదిలాబాద్. ఇది ఆదిలాబాద్. ఇది NH-44 హైవే. ఈ హైవే వర్షాకాలంలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. Kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with you, no baby. ఇది సోన్ గంగా అంటారు దీన్ని. అది ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్, ఇది న్యూ. అది బ్రిటిషర్స్ కట్టిన బ్రిడ్జ్ అంట. సో అది ఓన్లీ ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటా. అక్కడ రైట్ సైడ్లో డ్యామ్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి మొత్తం వాటర్ వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడికి. డ్యామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతాయి. ఇది గోదావరి వాటర్. ఈ గోదావరి వాటర్ లైక్ మొత్తం తిరుక్కుంటా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో రీచ్ అవుతుంది. ఈ గోదావరి వాటర్ మీద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇదే పోచంపట్ ప్రాజెక్ట్. ఈ చెట్లు చాలా అవసరం అబ్బా. ప్రతి దానికి ఇంటర్లింక్ ఈ చెట్లే. ఈ వర్షం పడాలన్న చెట్లే, మనం ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలన్న చెట్లే, పొల్యూషన్ని తక్కువ చేయాలన్న చెట్లే, అన్నిటికీ చెట్లే డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 3 kilometers లోపలికి వెళ్తే రిజర్వాయర్ వస్తుంది. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll say. హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి ఒక 200 kilometers ఉంటుంది శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్. వీకెండ్ స్పాట్. సాటర్డే మంచిగా మార్నింగ్ వెళ్ళాలి, ఇక్కడికి వచ్చేయాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఈవినింగ్ వరకు జంప్. ఇదంతా కెనాల్స్. ఇక్కడ ఉందా కెనాల్స్. ఇదంతా పోచంపట్ డ్యామ్కి 3 కెనాల్స్ ఉంటాయి. అవి నేనేమనలేనే, నేను అట్లా చూడకు. ఇది కెనాల్స్ అనమాట. ఇట్లాంటి 3 కెనాల్స్ ఉన్నాయి ఈ డ్యామ్కి. సో పైకి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ పైకి వెళ్ళాలన్నమాట. అక్కడ గేట్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ సైడ్ మొత్తం వాటర్. మొత్తం 42 గేట్స్ ఉన్నాయి దీనికి. వచ్చేసినాం. లుక్ అట్ దిస్ వ్యూ మ్యాన్. ఓ డామేజ్. అసలు వాటర్ చూడు ఉంటున్నాయి. మ్యాన్
నిజంగా అంత బాగుంది అసలు. చెప్పినా కదా ఎడ్జెస్ అసలు కనిపించాయి మీకు. అమ్మ బడ్స్ చూడు ఎన్ని ఉన్నాయి. వావ్. అరే ఎంత బాగున్నాయి చూడు. చూడు గాలి ఎంత ఉందో అసలు. లవింగ్ దిస్ వ్యూ. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I try back. మన కోసం గేట్స్ ఓపెన్ చేసిండు అంకుల్. లోపలికి వెళ్ళేసి వచ్చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ బైక్స్ అలో లేదు, లోపలికి పంపరు. లోపల మాత్రం 9 మెగావాట్స్ టర్బైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే టర్బైన్ అంటే ఏం లేదు, ఈ వాటర్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఆ టర్బైన్ ఏం చేస్తుంటే మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంతే సింపుల్. మొత్తం 4 టర్బైన్స్ ఉన్నాయంట 9 మెగావాట్స్వి. 9 4 36 మెగావాట్స్ పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది ఇది. ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ అంతా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అనమాట. లైక్ మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో మొత్తం వెళ్ళిపోతే ఆ ఫ్లో అనేది ఆ ఫ్లోకి టర్బైన్స్ రొటేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇదే శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్. ఒకసారి లుక్ చూడు, దాని నుంచి మొత్తం వాటరే, అసలు ఎండిగా అనిపించట్లే, అంత పెద్ద ఉంది. లైక్ చాలామందికి ఛాన్స్ రాలే లోపలికి బైక్ తీసుకొచ్చేది. వీఆర్ లక్కీ టుడే. సో ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. సో ఇవే గేట్స్. ఒక్కసారి వైర్ చూడు ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇవి ఒకవేళ కట్ అయిపోతే డ్యామ్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి, అందుకే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. లుక్ అట్ దిస్ వ్యూ. చాలా బాగుంది కదా. అండ్ అక్కడి నుంచి వచ్చినాం మనం ఆ ఎడ్జ్ దాకా వెళ్ళేసి ఇక్కడికి వచ్చేసినాం. ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కదా, ఫుల్ నిండిపోతుంది. ఇంకా 1 మంత్ తర్వాత వస్తే ఇంకా ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుందంట. సో ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు. లోపలికి అయితే ఇలా రావడం బాగుంది మాకు. అంటే ఎవరు లేకుండా మనం వస్తే ఆ థ్రిల్ వేరే ఉంటుంది కదా, మజా వచ్చింది. ఎట్లుందంటే మొత్తం మనం విఐపి లాగుంది. అది మెయిన్ గేట్. ఇవన్నీ 42 ఉంటాయి. అయిపోయింది. రైట్, థ్యాంక్ యూ. పాపం వీళ్ళే ఓపెన్ చేశారు. వెళ్ళిపోదాం ఇంకా. I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my spleen. My knees are drenching in the blood I spill just to get in. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way.
never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come and drown all my sins.